Hi guys, good morning. This is Srinivasan. Today the topic we are going to discuss. Always I am tell you it is also one of the interesting chapter energy resources. So be listen carefully our class. Before starting the class, I am gonna ask 5 questions from previous chapter. Question number 1. Solar energy, wind energy or dash resources. Solar energy, wind energy or dash resources. Question number 2. One or more metallic elements in dash minerals. One or more metallic elements in dash minerals. Question number 3. Non-metallic minerals or do not contain any metals. Say yes or no. Non-metallic minerals do not contain any metals. Question number 4. The largest deposits of manganese is found in dash. The largest deposit of manganese is found in dash. Question number 5. Dash is an oxide of aluminium. Dash is an oxide of aluminium. Not only these 5 questions, there is I collected 5 interesting GK point from this chapter. So the GK point number 1 is GAIL. The definition of GAIL, GAIL, GAIL means the Gas Authority of India Limited. The Gas Authority of India Limited. GAIL, GAIL. GK point number 2. National Thermal Power Corporation. It means NTPC. National Thermal Power Corporation. NTPC was established in 1975. 1975. GK point number 3. The first hydroelectric power station in India was established at Darjeeling in 1897. The first hydroelectric power station in India was established at Darjeeling in 1897. GK point number 4. Neyveli, Mettur, Thuthukudi and Ennur are the important thermal power stations in Tamil Nadu. Neyveli, Mettur, Thuthukudi and Ennur are the important thermal power stations in Tamil Nadu. GK point number 5. Oil in India is obtained from both from onshore and offshore areas. Oil in India is obtained from both from onshore and offshore areas. Energy resources. What is energy resources? It means which the electricity generated are called energy resources. You know one thing? It is also the key factor of all economic activities and industrial development. Energy resources can be classified into renewable and non-renewable. Coal, petroleum, natural gas and nuclear minerals are the sources of non-renewable energy. The same time, water, sunlight, wind, biogas, tides, etc. These all are considered as renewable energy. So, first we are going to see non-renewable energy. So, first we are discussing about coal. Coal is available in the form of sedimentary rocks. It is used in the generation of thermal power. It is called as black gold. Based on carbon content, it is classified into the following types. The following types is short answers. So be listen carefully. Anthracite, bituminous, lignite, peat. Coal is an important source of energy in India with its varied and innumerable uses. It can be converted into gas, oil, electricity and thermal power. Indian coal is mostly associated with Gondwana series of rocks and is primarily found in peninsular India. The states of Jharkhand, Odisha, West Bengal and Madhya Pradesh alone account for nearly 90% of coal reserves of the country. About 2% of India's coal is of tertiary type
and is found mostly in Assam and Jammu and Kashmir. Indian lignite deposits occurs in the southern and western part of peninsular India, particularly in Tamil Nadu, Puducherry and Kerala. The next side heading is petroleum or crude oil. The word petroleum has been derived from two Latin words. Petro, its meaning is rock, and oleum, it means oil. Thus, petroleum is oil obtained from rocks of the earth. Therefore, it is also called mineral oil. Petroleum is used as a source of power and fuel for automobiles, aeroplanes, ships, and locomotives, lubricants, kerosene, Vaseline, tar, soap, terylene, and wax are its byproduct. And our next important side heading is natural gas. Natural gas usually accompanies the petroleum accumulations. It is naturally occurring hydrocarbon gas mixture consisting primarily of methane. It is formed when layers of decomposed plants and animals are exposed to intense heat and pressure over thousands of years. The Gas Authority of India Limited, it means GAIL, is doing pioneer work in the field of natural gas exploration. Discovery of gas made rapid strides in the 1985. Recently, it has been found that Krishna Godavari Delta has reserves of natural gas. Thermal power. The thermal power included in conventional energy. So conventional energy we can parted two types as one is the thermal power and another one is nuclear power. Thermal power. Thermal power is generated using fossil fuel like coal, diesel, petroleum and natural gas. National Thermal Power Corporation NTPC was established in 1975. Already we are discussed. Tamil Nadu produced about 5% of the total thermal electricity produced in India. Next, nuclear power. The energy released during nuclear fission or fusion is used to generate electricity. Nuclear energy is generated mainly from the minerals of uranium and thorium. The first nuclear power station was set up at Tarapur near Mumbai in 1969 with the capacity of 320 megawatts. Atomic reactors were installed at Rawatbata in Rajasthan, Alpakam and Kudankulam in Tamil Nadu, and Narora in Uttar Pradesh, Kaiga in Karnataka, and Kakarapara in Gujarat. Next, highlighting renewable or non-conventional energy resources. First one is hydropower. Power generated from water is termed as hydroelectricity. Hydropower is the energy harnessed from running water. It contributes nearly 7% of global electricity production. The cost of production of hydroelectricity is relatively low, making it a competitive source of renewable energy. India is fortunate to have a large potential of hydropower potential. It is quite unevenly distributed in India. Of the total hydroelectric potential of the country, rivers of Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Nagaland and Tripura. Solar energy. Solar power is the conversion of sunlight into electricity either directly using photovoltaics or indirectly using concentrated solar power. It means CSP. Andhra Pradesh, Gujarat, Rajasthan, Maharashtra and Madhya Pradesh are the major solar power producers in our India. Wind energy. Wind energy is extracted from airflow using wind turbines.
It is a cheap and pollution-free source of energy. First wind farms were set up in coastal areas of Gujarat, Maharashtra, and Tamil Nadu. Biomass energy. Bioenergy may be obtained through biodegradable materials like animals' dung, kitchen waste, water, hyacinth, agricultural residues, and city waste, etc. Tidal and wave energy. There are two main sources of ocean energy. They are ocean tides and ocean waves. Wave energy potential in India is estimated to be 40,000 megawatts. Wave energy power plant of 150 kilowatts has been installed at Villingam near Thiruvananthapuram, and another plant of this kind has been set up near Andaman and Nicobar Islands. Okay guys, let's recall from the beginning once again. Surely it will help you. So we have discussed energy resources. So energy resources were parted by renewable energy and non-renewable energy. So non-renewable energies are coal, petroleum, natural gas, and conventional energy source, thermal power and nuclear power. And renewable energy resources are hydropower, solar power, wind energy, biomass energy, tidal and wave energy. These are all the things we have discussed from this chapter. In the coal were parted by based on its content: anthracite, bituminous, lignite, peat. This all we have discussed. And availability of petroleums and byproducts of petroleums are lubricants, kerosenes, locomotives, vaseline, tar, soap, terline, and wax. These all are byproducts of petroleum. So these things we have discussed. And petroleum and crude oil also we have discussed. So the petroleum is derived from the Latin word, and it have the two words, petro and oleum. So the meaning of petro is rock, and the meaning of oleum means oil. So thus the petroleum is oil obtained from rocks. So these things we have discussed. And then availability of natural gases. So the natural gas formed when the layers of decomposed plants and animals are exposed to intense heat and pressure. Not only the single year, we should wait more over than thousands of years. We have to wait. So these are all the things we have discussed from natural gas. And finally we are entered renewable or non-conventional energy resources. So there is a hydropower. India is fortunate to have a large potential of hydropower potential. So Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Nagaland, and Tripura, so all are important hydroelectric potential for our country. And the solar energy things also we have discussed. Andhra Pradesh, Gujarat, Rajasthan, Maharashtra, and Madhya Pradesh all are important and major solar power plant producers of our India. We have discussed wind energy. Wind energy is extracted from air flow using wind turbines. So Gujarat, Maharashtra, and Tamil Nadu all are important place for wind energy. And finally we have discussed about biomass energy. So the biomass energy are obtained through biodegradable materials like animal dung, kitchen wastes, and water hyacinth, and agricultural residues, and city wastes, etc. These all the things are help us to produce biomass energy. These are all the things we have discussed. அன்பு குழந்தைகளுக்கு வணக்கம். நாம் இன்றைக்கி நம்மளுடைய குட்டி ஸ்டோரியில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஒரு சிற்பி ஒரு மலை அடிவாரத்தில் உட்காந்து அந்த மலையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செதுக்கிட்டு இருக்காரு. உச்சி வெயில் மண்டையை பொழந்துட்டுருக்கு. ஸோ நேரம் ஆக ஆக அவரால் தாங்க முடியலை. அவர் மனசுலேயே ஒரு கேள்வி அவரே கேட்டுக்கிறாரு. சார், பேசாமல் நம்ம அந்த சூரியனாக இருந்திருந்தால் நம்ம எதுக்குமே பயந்துருக்க வேணாம், நம்மளை எந்த ஒரு விஷயமும் எதுவுமே நம்ம சுட்டு எரிச்சிருக்காது அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் அவர் மனசில் ஒரு தோணுது. ஸோ உடனே அவர் சூரியனாக மாறிடுறாரு.
ஸோ அப்போ சூரியனா மாதிரி எல்லாருக்கும் அவருக்கு வெளிச்சம் கொடுத்துட்ருக்கிறாரு. இப்போ அவருக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கும்போது பார்த்தோம் அப்படின்னா திடீர்னு ஒரு கருமேகம் ஒன்று அந்த பக்கம் இருந்து வருது. ஒரு கருமேகம் வந்து அந்த சூரியனை என்ன பண்ணிடுது, டோட்டலாக மறைச்சிருது. என்னடா நாம் தான் பெரிய ஆளுன்னு நினச்சோம், இப்போ தப்பு போல், இந்த மேகம் தான் பெரிய ஆள் போல் இருக்கிறதில்ல, நம்மளையே மறைச்சிருதே அப்படின்னு சொல்லி பேசாமல் நாம் மேகமாக இருந்திருக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் அவருக்கு வருது. ஸோ இப்பொழுதும் அவர் மனசை நினச்ச விஷயம் அந்த கடவுளுக்கு கேட்டது. உடனே அவர் என்ன பண்ணிடுறாரு, அவரை மறுபடியும் மேகமாக மாற்றி விட்டுறாரு. ஸோ மேகமாக மாற்றி விட்டுட்டு நல்லா அழகாக மழை பெஞ்சு ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு அப்படியே ட்ராவல் பண்ணி போயிட்டே இருக்கார். நம்மளை அடிச்சுக்கிறதுக்கு ஆளே கிடையாதுன்னு நினச்சிட்டு இருக்காரு. இடி மின்னல் எல்லாமே அவருக்குள்ளேயே இருக்குது. அவர் பாட்டு ட்ராவல் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கார். போயிட்டு இருக்கும் பார்த்தா திடீர்னு ஒரு மலை, ஒரு பெரிய மவுண்டெயின் ஒன்று குறுக்க வருது. ஸோ அதில் இந்த மேகம் மோதும் பொழுது என்ன ஆயிருன்னா அந்த மேகங்கள் அப்படியே கலைஞ்சு சுக்குநூறாக சிதறி போயிடுது. ஸோ அப்போ ஒரு மனசுக்குள்ள ஒரு எண்ணம் வருது, என்னடா இப்போ மேகமும் இப்போ பெரிய ஆள் இல்லை போல், பேசாமல் நாம் ஒரு மலையாவது இருந்திருக்கலாம், அப்படி மலையாக இருந்துட்டா பாரு மேகத்தவே அது சிதறடிச்சிருது, அப்போ அந்த மலை தான் பெரிய ஆள் போல், அப்போ நம்ம மலையாக இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் அவருக்கு தோணுது. ஸோ இதுவும் கடவுளுக்கு கேட்டுறது. உடனே அவர் என்ன பண்ணிடுறாரு, அந்த மேகத்தை ஒரு மலையாக மாற்றி விட்டுறாரு. மலையாக மாற்றி விட்டுட்டு நிலையாக நின்றுட்டுருக்கிறாரு. இனிமேல் நம்ம தான் பெரிய ஆள், நம்ம அடிச்சுக்க யாருமே ஆளே கிடையாது அப்படின்னு அவர் மனசில் ஒரு எண்ணம் எழும்பொழுது அந்த மலைக்கு கீழே உட்காந்து ஒரு சிற்பி அந்த மலையை என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கிறான், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உடச்சி சிலை செய்வதற்காக எடுக்க ஆரம்பிக்கிறான். அப்போ தான் அவருக்கு மனசில் தோணுது, அப்போ இந்த மலையும் ஒரு காலத்தில் உடஞ்சிரும் போல், அப்போ அந்த சிற்பி தான் பெரிய ஆள் போல், பேசாமல் நம்ம சிற்பியாகவே இருப்போம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் அவர் மனசில் வருது. மீண்டும் பழையபடி சிற்பியாகவே உருவம் எடுத்து மறுபடியும் அந்த மலைக்கு அடிவாரத்தில் உட்காந்து சிலைகள் செதுக்க ஆரம்பிச்சிடுறாரு. இந்த கதையிலேருந்து நாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, உங்களை நீங்கள் இன்னொருத்தர் கூட கம்பேர் பண்ணிக்கக்கூடாது. உங்களுக்கு என்று ஒரு விஷயம் இருக்கும், உங்களுக்குன்னு ஒரு ரோல் இருக்கும். அந்த ரோலை உங்களை விட யாருமே சிறப்பாக பண்ண முடியாது. அந்த ரோல் என்னென்ன தேடி முடிக்கணுமே ஒழிய, ஐயோ இவன் இப்படி இருக்கான், அந்த மாதிரி நான் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும், இவன் இப்படி இருக்கிறான், இந்த மாதிரி நான் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட வரவே கூடாது, எப்பொழுதும் எந்த காலகட்டத்திலும். அப்படி ஒரு எண்ணம் வரும்பொழுது என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்க, இந்த மாதிரி தான் நம்மளுடைய மனிதனுடைய மனம் ஒரு குரங்கு அப்படின்ற ஒரு கேட்டகரி மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிகிட்டே இருப்போம், ஸ்கிப்பாகி அடுத்தடுத்த இடத்துக்கு போயிட்டே இருப்போம். ஸோ உனக்கு என்ன வரும் அப்படின்றத யோசி, அந்த ரோலை பெஸ்ட்டாக எப்படி பண்ணணுன்றதை நீ தான் டிசைட் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் இன்றைக்கி இந்த குட்டி கதை மூலமாக நான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறது. Okay guys, our lesson came to an end. I will meet you on following videos. Give your valuable feedback through your comments. If you like this video, share to your friends. If you need further video from history, subscribe to KUTTY VARALAU. Thank you guys. Love you all. Bye bye from Srinivasan.